is a writer, an advocate, and she has a pretty big presence on Instagram to help spread awareness of OCD. Y ella es escritora y es una persona que está trabajando para dar visibilidad al TOC y es una persona que tiene mucha gente que le sigue en Instagram y en las redes sociales para este problema. Should I sit or stand? Nervioso. Un poquito más espanto. Okay, I guess I'll stand. All right, little notes. So, I guess unlike Chrissy, I was not a very normal kid. Growing up, I was a really, really anxious child because I grew up in a both physically and emotionally abusive household. Dice, al contrario a Chrissy, ella no tuvo una infancia normal. Ella creció en una casa que era abusivo emocionalmente y físicamente y no tuvo una infancia normal. So I was anxious all of the time as a kid. My nervous system was always on high alert, and I think that's because I was anticipating when the next danger was going to be, which was my parents most of the time. Ella era una niña muy nerviosa y con mucha ansiedad porque siempre estaba a la espera a la próxima problema o desastre y la mayoría de las veces eso venía de sus padres. And growing up, I struggled with eating disorders. That was my main mental health condition. My parents were really fixated on my body and my weight, even though I wasn't very, I know this is not politically correct, I wasn't very fat, but they reminded me every day basically how fat I was. En su infancia y creciendo, ella tenía problemas con su físico y con un trastorno de alimentación, porque sus padres siempre le estaban recordando que ella estaba gorda y ella no estaba mal, pero siempre sus padres le recordaban eso y sus problemas eran de comer. So as a way to cope with that, and obviously it was a mental illness, I struggled with binge eating growing up. And I would binge secretly in the car. Claro, cuando estaba en esa época, ella sufría mucho con comer mucho, en hartarse de comer. Y eso era, ella se iba en su coche sola y se ponía a comer muchísimo. I would binge at home. Nice interruption. So, and I also played soccer, so that made it really difficult. I was a competitive soccer player growing up, and I actually played at a Division I university. Y ella luchaba con esos problemas de la alimentación toda su época de la infancia, pero también ella jugaba el fútbol casi profesional. Se iba a una universidad para jugar en la primera división de fútbol, bueno, no americano, fútbol europeo. Y I was a goalie. It was so embarrassing. Ella era portera de soccer. So, being a soccer player as well, I don't know if any of you are athletes, but there's a large fixation on your body, the way that you look and how your body moves. And that also contributed to anorexia when I was 19. So at that age, I no longer binged, but I started restricting food and I lost 60 pounds very rapidly. Que como quizás sabéis si habéis jugado un deporte o si sabe la vida de atleta, porque hay mucha fijación en el cuerpo y en cómo se mueve el cuerpo, y eso contribuyó o le ayudó a empezar con anorexia y perdió 60 libras, que sería unos 30 kilos, 25 kilos en nada, porque se dejaba de comer. So I really struggled with anorexia, but I didn't know I was anorexic, which often happens with eating disorders. There's not a lot of insight that you're actually sick. And I think that is ultimately what contributed to the onset of my OCD later on around age 19. I think because my body was so malnourished that it really impacted my brain's functioning. Claro, ella no había tanta información, ella tenía 19 años y con ese problema
so my life changed pretty rapidly at age 19. I was working at a clothing boutique when I had the first sexual intrusive thought about a child that really just upended my entire world. Y ella tenía 19 años y estaba trabajando en una tienda de ropa y eso ha sido la primera vez que tuvo un pensamiento intrusivo sobre un niño, un pensamiento sexual y eso le cambió la vida totalmente. And it was, I mean, I don't know if any of you have had that experience where you feel like your brain just broke in one particular moment, but that's what it was like for me. I had never had thoughts like that in my entire life. I've always loved kids. Que ella no sabe si lo habéis pensado o sentido una vez, pero era como que en este momento se ha roto su cerebro y ya no podía, estaba roto su cerebro. Ella de pequeña siempre amaba a los niños, no entendía qué le estaba pasando. Yeah, I always said that I was born to be a mom, and that's what made this experience of living with OCD so difficult, but I didn't know that it was OCD for over a year because I don't think anybody imagines that OCD and unwanted sexual thoughts could go together. Y ella dice que para ella era bastante fuerte porque ella siempre pensó que quiso ser madre y tener pensamientos sexuales sobre niños, ella no entendía y tardó un año en saber lo que le estaba pasando. So pretty much after that first thought that I had at the clothing boutique, I got thoughts, I got images, I got unwanted urges, all sexual in nature, about kids, about animals, about family members, 24/7. Like there was not a moment in my brain that it was not producing some kind of scary thought. Y desde este momento en la tienda de ropa cuando estaba trabajando, pues no paró su cerebro a darle pensamientos intrusivos, pensamientos sexuales sobre la familia, sobre animales, sobre niños, y no paraba y no había ni un momento en el día que podría estar tranquila. And I didn't tell a single soul because you can't really go up to a family member or a doctor or a mental health professional and say, I'm having these really scary sexual thoughts about children. I was very afraid that somebody would tell me that I was a pedophile even though I knew I wasn't. Like I knew that I didn't enjoy these thoughts, but I couldn't stop my brain from having them. Y ella dice que no se sentía como podía acercarse a un familiar o un psicólogo y contarle que estaba teniendo pensamientos de ese tipo, de pedofilia o pensamientos de esa manera. Y no quería contárselo a nadie. And it impacted, I mean, every single area of my life. Sleep was one of them. I was so afraid to fall asleep because I didn't want to have dreams about the thoughts that I was thinking, and so I struggled with insomnia for years when my OCD was really bad. Y ya empezó los problemas con la insomnia porque le daba miedo dormirse, porque no quería tener esos pensamientos cuando se dormía. Entonces ya empezó unos 4 años que no podía dormir. And I thought I was schizophrenic at first because I didn't understand why one day I could go without having all of these thoughts, and then the next I was hearing these things that were so opposite to who I was as a person. And I was hearing them internally in my own mind, but it felt to me like perhaps I was experiencing psychosis. Claro, ella pensaba que quizás era esquizofrénica porque estaba teniendo esos pensamientos que para ella no era nada natural de su ser y ella pensaba que quizás estaba en un momento de psicosis o algo así. And I didn't ever tell my family about it except for one day I remember we were going to the Cheesecake Factory. Do they know what that is? No. Que nunca lo dijo a su familia, salvo un día que se iban al Cheesecake Factory, que es un restaurante en Estados Unidos donde hay tarta de queso muy bueno. And I just like burst into tears in the back of the car, and I said, does anybody get anxious? Because I didn't know how else to describe what was happening, and my parents looked at me like I was kind of a freak, I guess. I don't really know what they thought. Claro, se rompió en ese momento en el coche
noche y preguntó, ¿alguien se siente a veces ansiedad? Porque no sabía cómo expresar lo que le estaba pasando, pero quería ya hablarlo. Y sus padres le miraban como tenía 4 cabezas. So I ended up going to a doctor that my mom was seeing, I think for depression, and on the way there, I was hyping myself up to explain what was happening. I kept saying to myself, like, you're gonna do this, you're gonna tell the doctor what it is that you're experiencing, while I was simultaneously having naked images of babies popping into my mind the entire car ride over. Y un día decidió que iba a ir a un psicólogo y todo el camino en el coche estaba pensando, le voy a decir, le voy a contar lo que me está pasando, pero a la vez estaba teniendo pensamientos de bebés desnudos en su cabeza y teniendo esos pensamientos, pero yendo a decírselo al psicólogo. And so I got there, and I was really hoping that there was something physically wrong with me. I was hoping that it was a thyroid condition. I was hoping that something was going to be wrong with my blood work so that it wasn't my brain that was broken. And I remember I just lied to her. I basically said I'm really depressed, and I cried the whole time, but I didn't at all explain what was going on in my brain. Y ella estaba deseando que hubiera algún problema físico, quizás algo con tiroides o algún problema con los test de sangre. Y llegó y a la médica simplemente se mintió y dijo que simplemente que tenía depresión y no le contaba del todo. Yeah, so nothing really changed after that point. I got put on, I think it was like 5 milligrams of Lexapro. Did not do anything for me. I mean, my brain was like a train wreck, so 5 milligrams wasn't going to help. Y lo único que le dieron era como 5 miligramos de Lexapro, que es como un antidepresivo, ¿no? Y eso no le hacía nada, no le afectaba nada porque su cerebro estaba como un accidente de tren. So I was still 19 at the time, and I was living in Los Angeles. My junior year of college, I dropped out because I got an assistant position in Hollywood. Que estaba viviendo en Los Ángeles y estaba en la tercera año de la universidad, pero lo dejó porque consiguió un puesto en Hollywood, un puesto muy guay, de un trabajo. And it was really, really hard working while I was experiencing these unwanted thoughts. I mean, I would get sexual thoughts about my clients' children. I would be typing out my emails at work, and I was so afraid that I was going to type out one of my thoughts in the email, so I would check and check and check over and over again. Que era muy difícil estar trabajando con todos los síntomas, porque estaba teniendo pensamientos sobre los hijos de sus jefes, estaba pensando en esas cosas hasta que le daba miedo escribir correos porque pensaba que podría escribir una de sus frases o sus pensamientos en el correo. Entonces comprobaba 1000 veces para ver que no había escrito nada en el correo de... And I was really high functioning and good at my job, which also made it difficult for people to recognize that I was suffering internally. None of my compulsions were physical, and I moved up so quickly in the PR world that basically at 20 years old, I was a senior account executive. Que ella estaba trabajando muy bien en su trabajo. A pesar de todo, ella podría funcionar muy bien y estaba en el mundo de relaciones públicas y con 24 años ya había subido y estaba como en un puesto muy alto de su trabajo pero estaba sufriendo. And one of the breaking points for me was, I remember being at this movie premiere for one of my colleagues, and I think I was having sexual thoughts about his kid that died of cancer, and that was so fucked up to me. And I said to myself, like, you need to Google this finally, or you are gonna have to kill yourself. Ella estaba en el cine con un amigo y eso ha sido como el momento de romper, porque estaba ahí teniendo pensamientos sexuales sobre el hijo que se había muerto de cáncer de su amigo. Y dijo, ya está bien, necesito buscarlo en internet y saber lo que está pasando porque esto no puede seguir o me tengo que suicidar. And I was terrified because I didn't want to find out online that I was a pedophile, but I Googled something like, why am I having these thoughts about kids? And the OCD diagnosis showed up, which I didn't believe it first and foremost, but I also was shocked that could be a symptom of the disorder.
tenía muchísimo miedo de buscar en internet esa pregunta, ¿por qué estoy teniendo pensamientos sobre niños sexuales? Pero la primera cosa que le salió era el TOC, y ella no entendía porque no creía que esos pensamientos podrían tener algo que ver con el TOC. And I found an OCD center online when I had Googled that, but I didn't go because I didn't believe that I had OCD. I thought that I was not going to fit in at a treatment center where people were compulsively washing their hands when I was having unwanted sexual thoughts about children and my boss's King Cavalier. Yeah, so ella pensaba que ella encontró un centro para el TOC y ella pensaba que no iba a entrar bien ahí porque ahí la gente está lavándose las manos, teniendo ese tipo de convulsiones, y ella estaba teniendo pensamientos sobre niños o sobre el perro de su amigo, entonces no sentía que podría encajar en ese centro. And then finally one day at work, I think I was crying in my car because that's what I would do so nobody would see. And my colleague basically came up to me and was like, I've seen this happen too many times. She pulled out her cell phone and she called her therapist and said, my friend really needs a therapist. Y un día estaba en su coche, estaba en el trabajo y se iba al coche a llorar, que era algo que hacía habitualmente, y su amiga le encontró ahí y dijo, te tengo que ayudar. Entonces llamó a su psicóloga. La amiga llamó a la psicóloga y dijo que mi amiga necesita ver a alguien ahora. So I started seeing a therapist, but I was too afraid to talk about what I was experiencing. I would basically say one of my intrusive thoughts at the last 5 minutes of the session, like a doorknob disclosure. Ella empezó a ver un psicólogo, pero le daba demasiado miedo confesar sus pensamientos. Pero decía que al final de la cita a lo mejor decía una frase o una cosa de unos pensamientos intrusivos, como cuando ya se iba. And the therapist that I was seeing didn't specialize in OCD, but she diagnosed me with OCD, and she wanted me to see her colleague who was an OCD specialist. So I went to see him, but I had to fire him after he compared his balding to my pedophile OCD. Ella dijo que su terapeuta no era especialista en OCD, pero en el TOC, pero sí ha podido hacer el diagnóstico y darle nombre a lo que ella estaba sufriendo. Y le recomendó a otro médico que ella tuvo que despedirle porque comparó su calva con, como que el hombre estaba quedándose calvo, y comparándolo con sus pensamientos de pedofilia. Entonces ella tenía que irse de esa oficina. So I would say it was probably 3 years after my first intrusive thought that really broke my brain that I actually got to an OCD specialist that helped me, and that was when my real recovery journey began. Y tardó unos 3 años desde ese primer momento cuando ella se sintió que se había roto su cerebro hasta que ha encontrado un psicólogo que le podría ayudar y que ha podido empezar a tratar con el TOC. And I went back to school at that time, which was a really big deal for me because I don't know if any of you experienced this, but I had so much trouble reading with OCD because intrusive thoughts would just keep popping in. I couldn't watch the films for my film classes, so when I got to graduate, it was a really big moment. Que después se volvió a la universidad a terminar las cosas y ella no sabe si a ustedes sienta esas cosas, pero a ella le costaba muchísimo leer y concentrar, porque leer entraba los pensamientos cada minuto y no podía ni hacer nada para la universidad. Entonces cuando logró graduarse, pues fue un momento bastante bueno para ella en su vida de lograrlo. And so my OCD therapy worked. I think the most helpful skill for me was practicing acceptance, really having to allow my brain to produce the kind of thoughts that it was. Que entonces ya su camino a la recuperación, una de las cosas más importantes para ella era aceptar, y la
saved my life. I love my Prozac. I eat it for breakfast. Que también dice que Prozac, no sé si aquí hay Prozac, pero Fluoxetina. fluoxetina le salvó la vida y que ella lo come para desayunar y que They laughed. You're trying que here. me cuesta, ella es muy graciosa y me cuesta hacerlo reír. Lo siento. So with proper treatment and medication, I went from having, I'm literally like intrusive thoughts all fucking day long. I would have the same thought 4,000 times in a row over and over again, to now I'll get like a handful of intrusive thoughts every day, but they don't scare me because my brain is not giving me that same threat response. Que cuando empezó ella estaba teniendo 4.000 pensamientos diarios y ahora a lo mejor tiene algunos, pero no le dan miedo porque ella sabe cómo tratar con ellos y ya no es una cosa que le da miedo. And then I decided to go back to school to get my master's degree and become an OCD specialist, and that's what I'm doing now. Y entonces decidió volver a la universidad a hacer un máster en especialidad del TOC y eso es lo que está trabajando ahora. So yeah, I'm a therapist now specializing in the treatment of OCD, and it is really full circle getting to treat the very condition that, really changed my entire life. I thought that I was never going to have a life after that first intrusive thought, and to be able to, just to be here, to be experiencing this is something that I never would have imagined. Que ha sido muy bonito y todo como un círculo completo porque cuando empezó y tenía ese primer pensamiento ella pensaba que nunca iba a tener una vida normal y ahora está trabajando con gente que sufre la misma cosa que ella había sufrido y poder ayudarles es para ella un sueño que ahora está viviendo una buena vida. So if anyone out there is struggling, it can get so much better, and I'm so glad that all of you came today. Muchas gracias. Y dice que si está alguien ahí sufriendo, que recordáis que eso se puede mejorar y la vida puede cambiar